Yes, Liverpool manager Jurgen Klopp says it's not helpful that the transfer window is open nearly 3 weeks longer in Saudi Arabia than in Europe. The transfer deadline in Europe's top leagues is on September 1, while Saudi Arabia's runs until September 20. It means the Middle East countries' club can still add to their high-profile signings this summer when European clubs cannot, and that's coming from Jurgen Klopp. Is not really happy with the situation. Saudi Pro League clubs have spent 409 million euros, that is 352 million pounds sterling for so far this summer, the fifth highest total in world football, and more than Spain's La Liga, 254 million euros. That is equivalent to 218 million pounds sterling. The Premier League leads the way with 1.37 billion euros. That is 1.17 billion pounds sterling spent, followed by Italy's Serie A, 548 million euros. That is 472 million pounds sterling. France League 1, 458 million euros. That equivalent to 394 million pounds sterling. In Germany's Bundesliga, 454 million euros, translating to 387 million pounds sterling. I'm still ahead on the program today. Yes, I just joined us. This is Sports Tidbits coming from 104.5 FM, Voice of the West, and I make bold to tell you that even though Chelsea Football Club of London have acquired the services of Ugochukwu, yes, manager Mauricio Pochettino says new signing Leslie Ugochukwu will go on loan after the midfielder joined Chelsea for 27 million euros, that is 23.2 million pounds sterling from Rennes. Ugochukwu has signed a 7-year deal, but Pochettino has not yet decided the Frenchman's immediate future. Yes, the 19-year-old has made 47 League One appearances for Rennes and has also featured in the Europa League. Talking about Sadio Mane this morning on Sports Tidbits. Former Liverpool forward Sadio Mane has left Bayern Munich to join Cristiano Ronaldo at Saudi Arabian club Al Nassr. The 31-year-old scored 12 goals in 38 games for Bayern in an underwhelming season, despite initially impressing. The Senegal player was also involved in a physical altercation with Leroy Sané in the Manchester City dressing room after losing a Champions League game. Reports suggest the German champions have recouped most of the 35 million pounds sterling they paid Liverpool for Mane a year ago. Yes, good business, you say, and that's as far as money is concerned. Yes, still ahead on the program today. I make bold to inform you that we have this news that is trending. It is golf, and let me just tell you that much more is happening in the game of golf as we have it that Tiger Woods is in the news this morning. When you say Tiger Woods is an icon, yes, as far as that game is concerned, but for a very long time Tiger Woods had been involved in a number of controversies, and you say that this man, yes, is a cat with 9 lives. He's a cat with 9 lives. But what do we say about him this morning is that Tiger Woods has joined PGA Tour's board as a player
director. Yes, it's not. It's unlikely that he's going to take part, but he's a player director, and that's the latest as far as Tiger Woods is concerned. Tiger Woods has joined the PGA Tour's policy board as a player director in a move which will give golfers a bigger say in major decisions. Woods' appointment follows the merger between the Tour, Saudi Arabia's public investment fund, and the DP Water in June that left players blindsided. The 15-time major winner becomes the board's sixth player director, joining Roy McIlroy and four others. So we say congratulations to Tiger Woods because he is an iconic golf player. He has done a lot to really take the game of golf to another pinnacle. It's 3 weeks, talking about cycling this time around. It's 2 weeks since Mark Cavendish Tour de France came to an abrupt and painful end. But as things stand now, he is set to retire at the end of this season. But the man who remains wrapped in one of the most romantic relationships there has ever been with cycling's greatest race is still thinking about the final comeback in 2024. He has been offered by his Astana Kokostan team. The carrot is big. Yes, the world card being dangled before him is big. The chance to win a 35th Tour de France stage and break the record he shares with Belgian legend Eddie Merckx, and that's talking about cycling today. But away from cycling, we can tell you that we have one story that has to do with rugby. Yes, rugby union. Yes, Paul O'Connell, the suspended Ireland captain Johnny Sexton, will be concerned about his lack of game time before his World Cup swan song. Sexton, who is set to retire after the tournament in France, will miss each of Ireland's warm-up games after being hit with a 3-match ban for misconduct. The 38-year-old has not played competitively since March. Yes, the new season is beckoning. Yes, no doubt about that. But concerning the treble won by the noisy neighbors, you know them. Yes, when you talk about the city of Manchester in United Kingdom, the club that Manchester United have dubbed the noisy neighbors Manchester United, and Manchester United defender Luke Shaw accepts the treble-winning feats of Manchester City hurt everyone at Old Trafford, and they cannot afford to let it happen again. Yes, United failed in their attempt to stop City emulating their historic feat in 1999 when they were beaten by their local rivals in the FA Cup final. Yes, Pep Guardiola's side overcame Inter Milan in the Champions League final the following week, and the arrival of Jack Grealish, Phil Foden, Kyle Walker, John Stones and Calvin Phillips into the England camp in the aftermath of their success nearly drilled home the enormity of what really happened. Yes, if you're just joining us, this is still Sports Tidbits on OSBC 104.5 FM Ilea, right here in Oshobo, the capital city of Osun State. Yes, we are the voice of the West, no doubt about that. We are not only hammering on that. We are not only echoing this. We are living up to the billing. The light at the end of the tunnel of the Edo State Football Association is at last giving
a signal of its existence as the electoral committee chaired by Professor Darlington Obaseki has released its timetable after many cold wars and maligning of images of people of interest in the election, which came on the bans the removal of former chairman Comrade Roland Abu occurred due to allegations leveled against him by the board members, and the election into the office of chairman, vice chairman and board members of the association is scheduled to hold 11 days after the local government football council election. According to the timetable signed by the FA secretary Mr. Tony Owens, the collection of nomination forms and electoral guidelines of the local government football council election is scheduled for the for 27 to August 4. Yes, talking about Friday is the deadline. The return of form will span through the 7th to 11th of this month, with the screening slated for the 14th and 15th of this month. The display of eligible candidates will be done on the 16th of August, and the appeal day is scheduled for August 17th. This time around, we are still within Edo State. The next story will come from Edo Queens. The Benin-based women's football team Edo Queens have made a significant signing for the upcoming Nigerian Women Football League NWFL Premiership season. The Edo State-owned team have secured the talents of Amarachukwu Onuara, who previously played as a forward for Sunshine Queens of Akure. Yes, the announcement came through the club's official Twitter account only yesterday. The addition of Amarachukwu Onuara is expected to boost Edo Queens' attacking prowess, adding depth and skill to their front line. This move comes after the team's mixed performance during the NWFL Super 6 in Asaba, where they faced defeats against Conference Queens and settled for a goalless draw against Delta Queens. That's as far as Edo Queens is concerned, but let me just give you this as we are set to storm out of the studio, and this one has to do with Rangers 11. Yes, talking about Scottish League. Coach Kenny Miller has delivered his strongest Rangers 11 ahead of this weekend season opener against Kilmarnock. And that will be a wrap on the program today. We thank you for keeping faith with us on Sports Tidbits on OSBC 104.5 FM. To join us next week on a fresh edition of this program. Until then, I end by saying keep on backing sports all the way. Yeah, thank you so very much for listening to us on OSBC Radio. That was Sports Tidbits with Muhyiddin Adeleke. Do join him again same time next week for another interesting packaged edition of Sports Tidbits. Akíntúndé ti dé o ọlọmọ káàbọ̀ ṣe dáadáa lóde. Ó lẹ́tìkẹ́ àgbàràgbà ètò tí mú lọ́kọ̀láyà jìjàdù àkótí. Ó lẹ́tìkẹ́ torí tìlù tòde àtàgbékalẹ̀ tó lẹ́tìkẹ́ẹ̀tì ló fi dàràbà tí pa ọmọdé ò ká mọ́. Ó lẹ́tìkẹ́ ètò kẹsoso tó là ló dání kàn nìyí ní gbogbo ọjọ́ Wednesday láago 9 sí 10 òwúrọ̀. Àgbọ̀dùn orin ń bẹ lórí ètò ìpele kájọra àti ìpele àwọn amúlùdùn tá a ti máa ń gbàròyìn àti ìgbàlejò àwọn òṣèré tó jẹ́ amúlùdùn tí a ìpolówó ọjà ìkéde àti ṣíṣe onígbọ̀wọ́ làǹfààní ẹ̀ wà lórí ètò yìí. Ambassador Aṣíwájú Akíntúndé
àgbélàdé ọ̀rọ̀ lọ́mọ pòsẹ́ńtà MC Money látọ́kùn ètò olùlẹ̀tìkẹ́ ó dùn pẹ̀lú ọgbọ́n ìmọ̀ òye àti ìwádìí ọ̀rọ̀ tí mú ní tẹ̀ wájú dọ́lọ́lá dọ́lọ́rọ̀ láago 9 àárọ̀ ọjọ́ Wednesday ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni ẹ ó sì tún máa gbọ́ kárí ayé lórí ẹ̀rọ ayélujára internet Funny Fun Concept Entertainment ló ń pákéjì ètò yìí Soko Global Limited ló so onígbọ̀wọ́ ẹ̀ tó wà ní nọ́mbà 25 Oyèdòkú Street àgọ́ wáńdé Òṣogbo fún ìkéde àti ìpolówó ẹ pè ọ̀rọ̀ lọ́mọ sórí nọ́mbà yìí 08035956173 tàbí www.orolomopresenter.com.ng ó lẹ́tí ẹ kò ṣeé mọ̀ gbé ètò láago 9 ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí á ti dọ̀gbọ́n ni. I know the dengue, I know the post. My baby give me biscuit, I want sugar. The things you do me. Still on OSBC Radio 104.5 FM Osogbo, Voice of the West, Nigeria. Let me quickly intimate you with some of the programs that we will be dishing out today on our channel. Today, Wednesday, the second day of the month of August, year 2023, at exactly 7:30. We have headlines for you, and at 8 o'clock, state news will be coming your way to be followed by the Yoruba version immediately. Do not forget to join us at 10:30 for FM news and a round of commercials at 10:32. At exactly 12 noon, we'll be coming your way with the world at noon, and do not forget to join us at 3 o'clock for another bulletin coming your way, and that is the home news. These and many more are the programs highlighted for your enjoyment today. Nǹkan tó di pé àwọn ọmọ ètò tó kàn wá fún wa mo fẹ́ sáré fi tó wa létí ni díẹ̀ nínú àwọn ètò tí a ti là kalẹ̀ fún ìgbádùn yín lónìí. Gẹ́gẹ́ láago 8 ìròyìn ìpínlẹ̀ máa dé sétí gbọ̀nyìn ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 8 kọjá ìṣẹ́jú 15 fún àkọ́tún káyégbọ́ ó lẹ́tìkẹ́ pẹ̀lú Funny Fun Concept lẹ́ẹ̀ma tẹ́tí sí láago 9 nígbà tí Ọlátúnjí Ọláwálé yóò máa mú àkọ́tún ètò ọlọ́lá méjì ọ̀nà FM wá fún àtúbàdé láago 10 gẹ́gẹ́ lórí pápá hàn àgòrí afẹ́fẹ́ ní aago 11 kù bí ìṣẹ́jú 23 nígbà tí Bádọ́tìlá Afa yóò máa dé sí ti gbọ̀ wá láago 11 gẹ́gẹ́ ó kàn yóò máa dé sí ti gbọ̀ wá ní aago 11 aago 12 kù ìṣẹ́jú 28 nígbà tí a máa tẹ́tí sí àwọn ìkéde wa tó bá dé ní aago 12 kọjá ìṣẹ́jú 15. Àkọ́tún ètò How to Find God yóò máa dé sí ti gbọ̀ wá ìjọ ìkànkà ni wọ́n ṣe eléyìí nígbà tí ìròyìn àgbáyé yóò máa dé sí ti gbọ̀ wá ní aago 1 gẹ́gẹ́. Ẹnu ọlọ́rọ̀ pẹ̀lú Abíọ́dún Babádíyà lẹ́ẹ̀ma tẹ́tí sí láago 1 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà tí Abíọ́lá Adélakùn pẹ̀lú Kúnlé Sàlámì ọmọ mú ẹrẹ́pẹ́ntì ọ̀nà FM wá fún wa lónìí. Díẹ̀ nínú ètò tá a ti là kalẹ̀ fún ìgbádùn yín lọ́jọ́ tòní ni mo sáré kà sílẹ̀ yìí. Bó bá ṣe ń lọ á jẹ́ kí ẹ máa gbọ́ ní rédíò Ọ̀ṣun Títílọpẹ́ Àjíbóyè lórúkọ tèmi ní pẹ̀lú Kúnlé Sàlámì ní àjọwà àpapọ̀ ní ìṣíde ètò àkókò yìí. Ẹ má gbé kúrò ní 104.5 FM ẹ̀fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. You are live. On Osho Radio. 104.5 FM. Still on OSBC Radio 104.5 FM, Osogbo, Voice of the West, Nigeria. Time to bring to your headlines. President Tinubu to send second ministerial list today.
47-year-old man allegedly crushes ASP to death in Ondo. NLC insists no going back as nationwide protest begins today. Attackers of Osun Church during Fiji arrested. Borno targets 1.8 million naira resident for palliative distribution. Police in Niger now syndicate robbing 40 trucks on major highways. Rider 23 years old killed by thieves cut away tricycle in Yobe. Soldiers, police injured as operatives sack gunmen in Anambra Forest. And on sports, FIFA to pay World Cup prize money directly to players. 2023 Women World Cup, Nigeria's Super Falcons face England in the round of 16. These and many more will come your way after the timeout. Always a leader. Thinking of where to get qualitative education for your child? Think of Global Leaders Academy. Our creche, nursery, primary and secondary schools are established in tandem with global standards with qualified and experienced teachers. At Global Leaders Academy, we have state-of-the-art facilities such as comfortable hostel accommodation with maximum security, well-equipped science laboratory, school buses, adequately furnished library, and many more. Oh yes, worship centers are available to accommodate each student's preferred religion. We also take our students for excursion on a regular basis. These and many more reasons are why Global Leaders Academy has been a choice school for parents who desire qualitative education for their children. Visit us today at Global Leaders Academy, located at Plot 1A and B, Oroki Estate, Lameko Junction, Oshobo, or call 0815-928-0037. At Global Leaders Academy, we are not led, we lead, and always a leader. Good morning, our dear listeners, and welcome to another edition of your darling program, Headlines. On the program today, I will be taking you along on some of the stories that made up of our dailies. My name is Nathaniel Oyegoke. The Nigeria Labour Congress, NLC, says it is not backing down on a nationwide protest over the hike in the pump price of petrol and other issues, describing reports suggesting otherwise as the handiwork of fifth columnist. In a statement late yesterday, the body said, though it held a meeting with the federal government, the mass action will hold as earlier planned. NLC President Joe Ajaero said in the statement that the outcome of the meeting not changed anything or the cause which they have set for themselves today as custodians of the interests and desires of Nigerian workers and people. The body is demanding the removal of what it described as anti-poor policies of government, including the hike and the pump price of petroleum, school fees and VAT, among others. Ahead of the protest, police authorities are beefing up security across the country. In the meantime, the Acting Inspector General of Police, IGP Kayode Egbetokun, while recognizing the constitutional rights to peaceful protest, appealed to the involved parties to ensure the demonstrations are not hijacked by miscreants. In light of this, the IGP orders the commissioners of police in charge of various commands and supervisory assistant inspectors general of police to engage in fruitful discussions with the NLC TUC leadership to foster understanding and reach common grounds on the planned protest. Thus, spokesman Muiwa Adejobi said in a statement, and this is going to be a talking point when the time comes on your few segments.
37-year-old suspect, identified as Godson Tender James, has been paraded by the Ondo State Police Command for allegedly killing an assistant superintendent of police ASP in a hit-and-run incident. The incident occurred at a checkpoint located in a farm area of Oshe local government area of Ondo State. According to the police command in the state, the suspect is not only responsible for the fatal accident but also a serial fraudster. Prior to the incident, he was alleged to have defrauded a businesswoman of 4.4 million naira in Akure, the state capital, and was attempting to escape from the state. Upon his arrest, the suspect claimed that he struck the policeman at the checkpoint under the mistaken belief that the officer was one of the notorious kidnappers that have been plaguing motorists along the Owo-Akure highway. According to the police public relations officer in the state, PPRO Fumi Otunani, the suspect had defrauded several individuals and was attempting to flee the state. Otunani added that during the attempts to apprehend the suspect, he struck a police officer, resulting in the tragic death of the officer. President Bola Tinubu will today send a new batch of ministerial nominees to the Senate for screening. According to a reliable source in the Senate, the names was expected to be submitted yesterday night or very early this morning. The source exclusively told reporters that the names of the new batch of ministerial nominees will be read at the plenary today. The lawmaker added that the screening of the 28 nominees will be concluded today so that the next batch can be screened thereafter. The Senate had on Monday screened 14 out of the 28 ministerial nominees earlier submitted by the President, and on Tuesday, that is yesterday, 9 out of the remaining 14 were screened. Those screened on Tuesday were Senator David Humai from Ebonyi State, Olawale Edun from Ogun State, Nasir El-Rufai from Kaduna State, Ahmed Dangwa from Katsina State, Uche Nnachi from Enugu State, Stella Okotete from Delta State, Adebayo Adelabu from Oyo State, Ekperipe Hekpo from Cross River State, and Anatu Musawa from Katsina State. During his screening, Edu, who is a finance expert, offered views on the nation's exchange rate and palliative sharing. Edu noted that Nigeria could achieve India's feat through the collection of biometrics. Adelabu, a former deputy governor of the Central Bank of Nigeria, decried the lack of supervision and oversight of activities of the CBN by economic management ministries of the federal government. And the Senate thereafter postponed the screening of the ministerial nominees till today. The House of Representatives has welcomed the planned upward review of the national minimum wage as announced by President Bola Tinubu. The lawmakers assured Nigerian workers that they would consider and approve the proposal when transmitted to the National Assembly by the Presidency. In a statement, the chairman of the House Committee on Media and Publicity, Akin Rotimi, said the Green Chamber also welcomes the palliatives announced by President Bola Tinubu towards alleviating the adverse economic effect resulting from the removal of fuel subsidy. The House noted that interventions in the manufacturing sector through support from small and medium-scale enterprises as well as other integrated interventions would stimulate economic productivity, boost agriculture production, create jobs, and improve living conditions. The House pledged to be alive
to its constitutional obligations to effectively monitor all entities of government responsible for the deployment of palliative measures. And the presidential election petition, before that, another related story on palliative. The Borno State government has launched a substantial food and non-food palliative distribution to mitigate the impact of the hardship following the removal of the fuel subsidy. During the flag off ceremony held at the Munakaraj suburb of Maiduguri, the state governor Babagana Zulum said the initiative was targeted at 300,000 households of 6 members each, equating to approximately 1.8 million people. Governor Zulum stressed that the initiative is in response to the recent economic hardships triggered by the withdrawal of subsidies from petroleum products. The beneficiaries, according to him, including displaced persons from the Mafa local government area, they expressed their gratitude for the timely assistance as they had been facing food scarcity and rising commodity prices, making survival difficult. Jigawa State Police commanders arrested 5 suspected rapists, including one HIV patient who allegedly raped a 14-year-old girl in Jigawa State. Police spokesman in the state, DSP Lawan Hadamu, confirmed the arrest. In a statement, he said the suspects were arrested at Yola Quarters, Jahun local government area after the victim's father reported to the police that his 14-year-old daughter was raped while selling hawara. Election Petition Tribunal in Abuja has reserved judgment in the petition of the presidential candidate of the People's Democratic Party (PDP), Atiku Abubakar, seeking nullification of the declaration of Bola Tinubu as winner of the February 25th presidential election. Chairman of the tribunal, Justice Simeon Samani, while reserving judgment, said that the date of its delivery would be communicated to parties in the dispute. The major petitioner Atiku asked the tribunal to give substantial justice to his petition and not technical judgment that may pervert the cause of justice. He insisted that Tinubu be disqualified on the strength of the American court's judgment, where it was made to forfeit $460,000 on narcotic and money laundering related offenses. However, counsel to the All Progressives Congress (APC) Lateef Fagbemi urged the court to dismiss the argument on the ground that the purported judgment was delivered over 30 years ago. On his own part, President Tinubu, represented by legal luminary Chief Wole Olanipekun SAN, confessed that the petition be dismissed because the grievances of Atiku and PDP are targeted at the Independent National Electoral Commission (INEC). This segment this morning, we are going to look at the statement credited to the NLC, or the protest, the nationwide protest embarked upon by the NLC. From your side,
what is the situation. And the number to dial is 081-8777-5777. Once again, 081-8777-5777. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Alaji Nefuta Wadileke. You're welcome, sir. Nigerians have already attention to the president. Let's allow the president to allow to address the situation. So the problem should be peaceful. They should not allow even protesters to plot to attack it. Good morning. Good morning. Hello? Hello? The number to that is 081-8777-5777. Hello? Good morning, Nata. Good morning, sir. Dr. Shukelu on the line. You're welcome, sir. Well, the issue of the protest, I think it should be a peaceful one, as NFC has said, and also the warning of the police that it should be a peaceful protest. I want us to know that there are two different things. Protest and strike, they are not the same thing. Protest is just to tell government that yes, there is enough of I will do. What have you done? That is what we are interested in. What you said on Tuesday or Monday, was it Monday or Tuesday? I mean, all he said was we are going to do. How many we are going to do? We have done. All we are interested is that we have done this. God bless this country. Let it be a peaceful one. Good morning. Good morning. Thank you, sir. Hello? Three suspects have been paraded at the Osun State Police Command's headquarters over an alleged attack on a Celestial Church located in Odu village near Osogbo. The suspect allegedly attacked the church during a vigil in the early hours of yesterday. Hello? Hello? Yeah, good morning, sir. Am I with you? Yeah. You're on. My contribution this morning is that first of all, as advocates for students possibly, the Nigerian Labour Congress they are fighting their food. But what I can advise, I tell you that you must stop further and allow this man, our president, to select us to speak. When they fight it to be, I would like them to be clear to draw that strike. We don't want to take like that of and that's true. So fight it to because when they continue like that, they continue damage our economy. So, we must withdraw that strike. Ending with that, the president address that situation. I really like what you do. And now, make listen to you. God, don't go better than all. Good morning. Thank you. Hello? Hello? During the attack, the perpetrators abducted 12 members of the church, but the victims fled from their captors when they ran into some hunters and other local volunteers that responded to the distress call. During the incident, a member of the church whose identity was not revealed was reportedly raped by the perpetrators. Hello? Good morning. Good morning, sir. Good morning. My name is Aaron Olauye. When we give Guadalajara, he first out. It is good for a slave to run, and it is also good for the owner of the slave to find him or her. The labor leaders have tried their best by trying to go on strike, but later turn it to protest. The protest is good when it is not guided by food law. The labor leaders will try to make sure that the
week a peaceful one. Thank you. Thank you. Good morning. Hello? Hello? Okay. Narrating what transpired, a musician who was invited by the pastor in charge of the church to the BG, Esther Ayodeji, during an interview with Newsman, said she arrived at the church a few minutes after 10 p.m. on Monday to prepare for the BG. She explained that a few minutes later from where she stood with the pastor, they started hearing gunshots. Another member of the church who did not want his name mentioned said the church member that was raped had been attended to at our hospital, adding that the abduction failed due to the quick response of the villagers, hunters and police operatives. The state police public relations officer Yemisi Opalola, who advised religious bodies against having programs late in the evening or early morning, especially in centers located in isolated places, said the three suspects arrested near the scene were still being interrogated. Hello? Good morning, sir. You're welcome, sir. In order in the sense that if we allow the federal government to know where the jurisdiction and to know the wishes of the mayor concerning the actions that passing through the country. Therefore, I want to request the government to do it peacefully and that they do not allow full of privacy and the federal government to know and to make too much. Morning. And quickly to sports segment. A World Football Body FIFA has announced its plan to pay prize money directly into the players' accounts of the winners of the ongoing Women's World Cup in Australia, New Zealand. FIFA Secretary General Fatma Zamora confirmed this in a viral video on social media, saying the policy change is due to unpaid allowance issues involving Nigeria's Super Falcons. The Falcons head coach Randy Wardrum had earlier revealed that some players were owed per diem and bonuses from 2 years ago. The development caused a stir and almost affected the preparation of the Super Falcons players, with most of them insisting on missing the training to protest their unpaid bonuses. And again, the Super Falcons are to face England in the round of 16 at the 2023 Women's World Cup. Nigeria finished runners-up in Group B with 5 points after a goalless draw with Ireland on Monday. A day after that, the Lionesses trounced China 1-6 to confirm the matchup with coach Randy Wardrum's girls. England, the European champions, finished winners of Group D with 9 points, while Denmark got 6 points to end second on the log. The Danes play to co-host Australia in the second game. The match will be the second meeting between both sides at the Women's World Cup. England snatched all 3 points, 1-2-3 in a Group B battle when Nigeria first faced them at the 1995 edition of the competition held in Sweden. Nigeria's game against England is the third time the Africans are reaching the knockout phase of the World Cup. The first was in 1999 when they bowed out to Brazil in the quarterfinal. They also managed to reach the round of 16 in the last edition held in France. That was in 2019. And despite England's firepower and favorite start, Wardrum says he's still ready to face any side. And it's on that note we are going to call it a day on today's edition of the Italian program Headlines until tomorrow, when you shall meet our colleagues on the program. My name is Nathaniel Ojibuku, on behalf of the executive advisor Abiodun Olalere, I say thanks for listening. Good morning.
FM, Voice of the West. The Dial. Following the very unfortunate and very despicable destruction of the ongoing staff audit exercise at the North Local Government, the Executive Governor of Osun State has expressed his displeasure on the highly condemnable actions of the LGA workers in the zone, and as such directed that all workers in the zone should proceed to the Center for Black Culture and International Understanding to complete the staff audit exercise as follows. Tuesday, 1st August 2023, Ede North, Ede South, Egbodore, Ejigbo, including their LCDAs. On Wednesday, 2nd of August 2023, TESCOM Ede North and South, TESCOM Egbodore, TESCOM Ejigbo, Subeb Ede South. On Thursday, 3rd August 2023, Subeb Egbodore, Subeb Ejigbo, Subeb Ede North, staff of Hospitals Management Board in Ede North and South, Ejigbo and Egbodore, LGAs. Announcer Olubenga Fadele, PS, Human Resources and Capacity Building. It's entertaining, it's educating, really informative, quantitative news as it breaks. OSBC Radio 104.5 FM. 1, 2, 3, 4. Ọ̀nọ́láméjì on FM. Ọ̀nọ́láméjì lètò kéètì kan. Tẹ́tì máa gbọ́ lórí ìkànnì tó járíjákò yìí. OSBC 104.5. Ilé ẹ̀rí òkè Bálẹ̀ Òṣogbo pẹ̀lú ọmọ yín. Ọlátúnjí Ọláwálé ọmọ Olúsìnlọ́lá. Èyí tí ó máa wáyé ní ọjọ́rú Wednesday lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láago 10 àárọ̀ títí di aago 10 àbọ̀ ìyálẹ̀ta. Abala méjì lètò ọlọ́láméjì ń tó rọra. Abala àkọ́kọ́ làkòdì ọ̀rọ̀. Níbi táwọn ti máa fi ọ̀rọ̀ sí òdùn ayé wa pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìsítílọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan tó yóò máa jálálá tí yóò sì tún máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nígbà tí abala kejì sì jẹ́ ìrìn àjò. Ibẹ̀ láti máa ṣàgbéyẹ̀wò tàbí sọ nípa ìrìn àjò àlejò wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ọ̀nọ́láméjì on FM. Gbogbo onílé iṣẹ́ ńláńlá olókòwò kéékèèké ọ̀tọ̀kùnrin ìlú àtẹ̀yìntẹ̀ ìdáfẹ́ ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́mọ́ Olúsìnlọ́lá Ọlátúnjí Ọláwálé lórí ètò Ọ̀nọ́láméjì on FM ní ìkànnì yìí. Kẹ́ ẹ̀ farasa jẹ́ bí sẹ́sẹ̀ fún 07032544532 fún ìpolówó tàbí ìmọ̀ràn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan lórí ètò Ọ̀nọ́láméjì ní ọjọ́. The state news. Speaker of the House of Assembly, Honorable Adewale Egbedun, has assured the state stakeholders that the Assembly is ready to cooperate with other arms of government to ensure the actualization of the developmental agenda of Governor Demola Adeleke. This was contained in his goodwill message at the ongoing strategic retreat organized for new political office holders of the state by the Osun State government. Honorable Egbedun emphasized that the 8th Assembly, under his leadership, is already laying a solid foundation for the actualization of the set agenda of the present administration. He noted that laws that will ease governance and make the state attractive to investors are already being worked on. He further stated that these laws are coming in through bills like the State Local Content Bill, the State Community Social Responsibility Bill, State Illegal Mining Prohibition Bill, and the State Disability Protection Bill. Chairman of the Council of the State College of Education, IDLA, has said that though the administration of Senator Demola Adeleke is not interested in witch hunting, want that any act of infraction will be resisted. He said there is an urgent need to improve students' enrollment for the benefit of all stakeholders for the College of Education. Elder Babalola was thereafter conducted around the institution for on-the-spot assessment with a view to having first-hand information. The
the institution provost, Professor Afolabi Atunda, pledged the cooperation of all stakeholders. General Briefing, however, Wahab Oyedotun Bibiwe the First had earlier praised Senator Ademola Adeleke for the appointment of Elder Babalola and for showing interest on matter affecting Ilawan. The 5-point action plan of Governor Ademola Adeleke will no doubt impact positively on the people of the state if stakeholders and policy drivers are coordinated and committed to the implementation. The Permanent Secretary, Parastatals Monitoring Office of the Governor, Mr. Olushola Balaji, said this at a meeting with the General Manager of the State Water Corporation, Engineer Jokotola, and the management team. The Permanent Secretary, Parastatals Monitoring, commended the management members of the Water Corporation for their robust sense of responsibility to duty and promised to work closely with them in the discharge of its statutory duties services. Today is Osun State Broadcasting Corporation Middle School's end of academic session activities. Released by the school management indicates that venue of the program is the school premises. The release urged all invited guests and parents to arrive early at the event being to hold in the morning. And now let's just news. Good morning. ti fi dáhùn ọ̀tọ̀kùnrin ìpínlẹ̀ lójú pé ìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kò ní kẹ̀rẹ̀ lórí fífọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka ìjọba méjì yòókù lọ́nà tásìrò yóò fi bá kókó márùn àfojúsùn ìṣèjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè. àpilẹ̀kọ kan tí abirigun ilé kà níbi ètò ìfúnmọ̀fúnmọ̀ tíjọba gbé kalẹ̀ fáwọn tó dipò òṣèlú mú nípìnlẹ̀ yìí ló ti wòye ọ̀rọ̀ náà wípé ìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ tó ń darí yóò fi ìpìlẹ̀ tó lóyìn lélẹ̀ láti rí pé àwọn kókó márùn àfojúsùn ìṣèjọba gómìnà Adélékè kò kú sọ́nà bí èéfín pẹ̀lú àfikún pé àwọn òfin tí ó mìíràn bá ìṣèjọba tí ó sì jẹ́ kó sojú lẹ́yìn fáwọn olùdókòwò láti wá lọ́gẹ̀ ọ̀la sípínlẹ̀ yìí ní ìgbìmọ̀ aṣòfin náà yóò máa ṣe. ọ̀nà ìgbà ẹgbẹ́dùn sọ lákòótán wípé àwọn òfin ọ̀hún tí ó jáde látara àwọn àbá bíi àbá tó wà fún ìṣèjọba lábẹ́lé, àbá tó wà fún ojúṣe ìgbà ìgbádùn, àbá tó wà fún àmójútó ìwakùsà lọ́nà àìtọ́, àbá tó wà fún ìdáàbòbò àwọn àkàndá ẹ̀dá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lápárapọ̀ rẹ̀ yóò máa mú ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ yìí. ọmọ ogun ti lé ìlà ọba kò wábo ìdọ̀ tó níbi ìrè kìíní ti tọ́ka sí ìyànsípò alàgbà Peter Babalọlá gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà tìlú ìlà ọ̀nàgún bíi ìka tó tọ́ sínú. lásìkò tí ọba àlàyé náà gbàlejò alàgbà Babalọlá táwọn ikọ̀ tó bá kọ́wọ́ ní láàfin ọ̀nàgún lásìkò tó fẹ́ lọ wọ iṣẹ́ lórí àbàrà kiri adé náà níbi tí ọba ìdọ̀ tún ti jùrù kẹrẹ̀ sí gómìnà Adélékè fún bó ṣe ń yan àwọn ìkàn tó mójúlẹ̀jà ìṣàkóso sípò nígbà tí alàgbà Babalọlá dénú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà ní ọ̀gá àgbà ibẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Afọlábí Àtàndá àti ìgbìmọ̀ olùdarí ti ṣe é ní máa rọra tí wọ́n sì ṣèlérí láti bá a fọwọ́sowọ́pọ̀ lójúmọ̀ tí ìlọsíwájú yóò ṣe dé bá ilé ẹ̀kọ́ náà lásìkò alága tuntun ọ̀hún. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ alàgbà Peter Babalọlá tó jẹ́ alága tuntun ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà ìlú Ìlà Ọ̀ràngún sọ pé ìṣàkóso gómìnà Adémọ́lá Adélékè kò ṣetán láti fúnlẹ̀ mọ́ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n tíjọba àsìkò yìí kò ní fojú rere ìwà ìbàjẹ́ àjẹbánu àti ìpàsípàyọ̀ kankan rárá. ó fi kún pé ìgbésẹ̀ kankan yóò di gbígbé láti gbọ́n wọ́sàwò ètò ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ náà fún àǹfààní gbogbogbò. alàgbà Babalọlá làwọn olùdarí ilé ẹ̀kọ́ ìmú yípo gbogbo tìbútòrò tinútòde ibùdó ìmọ̀ náà tí wọ́n ṣe àlàyé ohun gbogbo tó yẹ kó mọ̀ gẹ́gẹ́ bí alága tuntun ìgbìmọ̀ aláṣẹ náà fún un. wọ́n lé ilé ẹ̀kọ́ OSBC model school
yóò ṣe ayẹyẹ òpin sáà ètò ẹ̀kọ́ 2022-2023 láàárọ̀ òní nínú ọgbà ilé ẹ̀kọ́ náà tó wà ní gbàgede ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo gẹ́gẹ́ bí ìdẹ onímọ̀ àtẹ̀jáde kan tí gbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ OSBC model school fi síta ilé tí wọ́n fi rọgbọ àwọn òbí àtàlágbàtọ́ tó fún ọgbà àwọn tí wọ́n fi pè é pè láti tètè dé síbi ètò náà èyí ló kún ròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí yẹn kó ojúmọ́. kúkú ayé. ayé ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ àwa ò ní jẹ́ fúngún ìyá. ẹ̀yin ènìyàn ìlú ẹ kú oríire ètò tó kà mọ̀ ẹrẹ́bẹ́ntẹ́ ètò tó jẹ́ gbogbo ìràwọ̀ àwọn ètò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lé fún kọ́kọ́ dànù. ó ti dé o. kúkú ayé abala mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lè tó kó rọra agbami fàájì labala àkọ́kọ́ ìkìlọ̀ ìwà ló sì kejì èyí kọ́gbọ́n labala tó sì kẹta ọ̀rọ̀ sùnùkùn labala tó gbẹ̀yìn lórí ètò gbogbo ọjọ́ àlàmísì Thursdays ní déédéé agogo 9 sí 10 òwúrọ̀ látẹ́gùn máa kù rìrì lórí ẹ̀rọ OSBC 104.5 FM rédíò tó kọ́mọ̀ ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńlá onílé iṣẹ́ àdáni oníkàtàkárà olókoòwò kéékèèké ẹ wá polówó ọjà yín lórí ètò kúkú ayé ẹ̀kọ́ ọ̀dọ̀ pẹ́ sóníbù ọ̀rẹ́ àlómà ọ̀lànìyàn Idris látọ́kùn ètò ẹni ayé ń fẹ́ tí ò lẹ́nu kan lára aṣọgbà èdè máwòwé òkékèèké adẹnudọ́rọ̀ bí ọ̀bẹ gbogbo ẹnu kìkì sùúrùtù ọ̀rọ̀ ojú olóró sùn ó sùn tán ẹnu ẹ̀ tó ń gbé wúyẹ́wúyẹ́ ká sọ̀rọ̀ àgbọ̀fikọ́ gbé pẹ̀lú ẹ̀gbẹ́kalẹ̀ tó múnádóko ló ń fi di ọ̀kan làwọn àṣàmú elédè tó ń pèdè tiẹ̀ lọ́nà àrà láàrin pèdèpèdè ní gbogbo ilẹ̀ kílẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi bí lọ́jọ́ àlàmísì ọ̀sẹ̀ yìí etí ó gbọ́ kùtù bàbá ọ̀rọ̀ kùkú ayé. بسم الله الرحمن الرحيم القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مصباح الهدى ìtànmọ́lẹ̀ ọ̀nà ọmọ مصباح الهدى tọ́lọ́run sọ pé ìwé mímọ́ àlùkùránì ni ọ̀nà mọ̀ fún ènìyàn pẹ̀lú àlàyé tí ń fi ní mọ̀nà ọmọ jáde ń bẹ̀ مصباح الهدى ní ètò tẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ lórí ìkànnì rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM òkè baálẹ̀ lọ́sọ̀gbọ̀ lọ́jọ́jọ́ Monday láago 7 àbọ̀ alẹ́ sí aago 8 7:30 to 8 p.m. ní ẹ máa gbádùn rẹ̀ Misbah Al-Huda International Travel and Tours Limited tí wọ́n ń ṣe àṣeyege lórí ètò ìkónilọ fún hajj umrah àbí Dubai ní onígbọ̀wọ́ rẹ̀ ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́jọ́ Monday láago 7 àbọ̀ sí aago 8 alẹ́ láti jájọ kẹ́kọ̀ọ́ kásìmọ̀nà bá ṣe ìrìn àjò àríyè pẹ̀lú ètò Misbah Al-Huda. àtọ̀ní adé ní fúbọ̀ ìbò tún ti dé bí mo ṣe ń lò ó. ẹ̀sìn mi kárẹ̀lẹ̀ àwíyé OSBC rédíò 104.5 FM òkè balẹ̀ ṣáàlà ìkàlẹ̀ lóṣù òkòlójú ẹ máa tẹ́tí sí wa àgbàkọ̀mọdé ẹ máa tẹ́tí sí wa o ọkùnrin tẹ́tí sí wa obìnrin ẹ tẹ́tí sí wa onílé ẹ tẹ́tí sí wa àlejò ẹ tẹ́tí sí wa ẹni bá ń tẹ́tí sí wa ìròyìn àsìkò pẹ̀lú kéde àṣàtẹ̀sí kélarúgẹ ètò tó bọ́ wá lọ́wọ́ wá lò wá ọ̀rọ̀ ìṣítí lóríṣiríṣi omi ẹ̀rọ máa gbọ́ òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé máa ṣàgbára àṣàní nílé àwíyé tó síwájú sóhun ló gbà fọ́ síìtì nílé àwíyé 104.5 òkè balẹ̀ láwà nílé àwíyé aṣíwájú là jẹ́ òun nílé àwọn tó kù wọ́n bọ̀ lẹ́yìn nílé àwíyé nílé àwíyé. ṣe ń sa gbogbo ipá rẹ̀ láti mú ìpínlẹ̀ yìí tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká san gbogbo owó tó yẹ sásùnwọ̀n ìjọba Ọ̀ṣun á dára. Sọ́nà láfẹ̀m lẹ́tọ̀.
kọ̀ọ̀kan ládé bàbá gbẹdọgbẹdọ Solosolo on FM lètò tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin ẹkú àmójúbà ẹ Solosolo on FM tó ń ti gbádùn tó sọdọ gáyàtà ìyàtọ̀ abala méjì lè tó kọ́ra abala àkọ́kọ́ la pè ní fàájì láti máa dára wá múdò pẹ̀lú orí àtẹ̀fẹ̀ tó ń dárí kò sónú abala kejì la pè ní ọ̀rọ̀ kàǹkà láti jọ máa fi gbéyàwó ọ̀rọ̀ ìsítí nígbà tí Abímbọ́lá Ọlásùnkànmí Solosolo pìrìsẹ́ńtà bá ń fi òbèlè túkọ̀ ètò ní OSBC Radio 104.5 FM ilé àwíyọ̀ kébálẹ̀ lọ́sọ̀gbọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Thursday aago 8:30 lè tó máa gbéra sọ títí di aago 9 alẹ́ láti polówó ọjà yín lórí ètò Solosolo on FM ẹ pè Solosolo sórí 08033774464 Solosolo on FM ní Thursday ọ̀sẹ̀ yìí ẹ gbọ́ ìgbádùn yín yóò tún lẹ́kọ̀ọ́ sí i. ẹjọ́ wo ló wí ẹ má dáwọ́ rẹ̀ lóhùn ẹ pa kókó fẹ́ẹ́fẹ́ gbogbo ẹni bá dúró dè yìí ní kẹ́ ẹ tẹ́mi wọn légbodò ilé tẹ́ ẹ bá wọ̀ ẹ sọ bẹ̀dẹ́rú àwọn rádaràda tí wọ́n ṣe é mú létí. àìgbẹ́dọ̀ ṣé ìmọ̀ yóò mọ̀ tán ni ọmọ ìyá òun bàbá ni gbogbo wa níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ọmọ Odùduwà ni wá ẹ má jà ẹ má dà lóru ìdàgbàsókè olókun kò lè wáyé níbi tí rúkèrúdò bá wà ẹ jẹ́ ká fẹ̀sọ̀ ṣe. rédíò àràbà ní bàbá o ẹni abálàbà ní bàbá ẹ̀sìn tó síwájú ló gbà pé àfi kì í wájà kí gbogbo ẹgbẹ́ mọ́mọ́ OSBC òdúnìyẹ kì í sáyàn fọlọ́kọ ọ̀dánlágé àdìbò jíkànnì kásẹ̀tò tó mọ gbọ́dá ní ká sọ̀rọ̀ ká bá gbogbo òkun yọ ká pèdè tó jẹ tí ń gbèsè ká sàlàyé ọ̀rọ̀ kóyé ní yékéyéké ọba ni wá ní gbogbo ilẹ̀ ìkìlẹ̀ OSBC rédíò 104.5 FM ilé àwíyé òkè balẹ̀ lóde Òṣogbo òun ga ni kí ẹ máa gbọ́ o òdì òkè aláwọ̀ ni mò ń sọ wípé ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ ọjà rẹ̀. rédíò Ọ̀ṣun 104.5 FM Òṣogbo alóore ìwọ̀rùn Nàìjíríà ẹbẹ̀ náà làwọn àtàtì ń kàn sí níbi aago 8 ṣe kọjá ìṣẹ́jú 15 báyìí ẹ̀já wa nǹkan fìdílé láti jọ tún tẹ́tí sí àkọ́tún ètò káyé gbọ́. tún kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ wa pé ẹ kú ojúmọ́ níbi gbogbo tí atẹ́gùn ètò yìí tó bá ń fẹ́ dé lónìí ọjọ́ kejì oṣù kẹjọ ọdún 2023 ẹ̀ tún kú wẹ́líwẹ́lí òjò yìí ní gbogbo ibi tó bá rọ̀ dé wọn ní òjò báyìí òjò olóòjò àti pé wọn ní òjò kẹdùn dé ni òjò kẹdùn wá. tọ́ àwọn òyìnbó gan tó pè wọ́n ní weather for two. weather for two ní pé ọ̀kàrẹ̀ ìwọ́ tiẹ̀ gbé ìbò dáadáa ń tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì rèé wọn ní òjò rọ̀ ní máa bólówó nú torí pé olówó gẹlẹtẹ ìwọ̀fà náà ó gẹ̀rẹ̀tẹ̀ òjò àárọ̀ báyìí ìní mú ìwọ̀fà mú iye irunmú tí ń bẹ nínú ọ̀gá rẹ̀ torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ìrojú ara àwọn aláṣẹ̀wé wọn mọ̀ ojú ara wọn. tó ilé àfihàn kíláà káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò káyígbọ́ lóró tòní gẹ́gẹ́ bí ẹsẹ̀ wá mọ̀ pé tí kan ṣoṣo yẹ rí bàtà kan ṣoṣo yẹ tẹ̀ apalọ̀sẹ̀ méjì lápá fi sán ẹsẹ̀ lọ́sẹ̀ méjì lórí nà kásá àwọ̀ ìdíṣẹ́ méjì ló jókòó rẹ́múrẹ́mú àwọn méjì náà láwà lórí ètò ọ̀hún lóró tòní Adéyẹmí Adélékè ló pọ̀ tẹ̀mí tẹ́nì kejì nínú ẹ̀yìn. Síjú Adé Adésínà ẹ wo abala méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà lè tó tòní ló tún kó wá bí ìṣe rẹ̀ abala àkọ́kọ́ àwọn ẹ̀dọ̀kì ìròyìn tá a ti kó jọ fún yín báyìí nígbà bá di abala kejì ẹ̀yìn ara ló láǹfààní láti kàn sí wa ohun tẹ́ ẹ bá wa dá sí òun náà ní ìgbésẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi wọ́n ṣe jẹ́ kó di mímọ̀ pé kò sí wákàtẹ̀ ìwọ́de láti fẹ̀hónú hàn lórí ọ̀rọ̀ yíyọ owó ìrànwọ́ owó epo ó ń tẹ̀síwájú bẹ̀rẹ̀ láti òní gẹ́gẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan náà sọ pé ó dá o àwọn ò lọ́wọ́ nínú àwọn òṣè òjò tó tiẹ̀ tó wá rọ̀ igan láwọn apá ibì kan sóńgbò bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de báyìí láti má jẹ́ káwọn èèyàn jáde gbogbo èyí náà láàjọ ìyẹ̀wò tó báwo ló ṣe rí lójú yìí ṣe yẹ kó dìgbà tí ọ̀rọ̀ bá di bí à ń ṣèpàpé à ń ṣèfẹ́ náà kí ìjọba tó gbọ́n tí àwọn ará ìlú fẹ́ àbí báwo ni ò ṣe yẹ kó rí tó bá tó wà pé a ṣe ojú òpó lẹ́gbẹ́ ká mọ̀ mọ́ àwọn kókó tó ṣe nínú ìròyìn tó rọ̀ tó ní wà fún yín Síjú Adé
bí n bá ń wí pé báwo lò ní ó ti rí ńkọ́ òní ó da lọ wí tọ ọlọ́run elédùà yóò mà jẹ́ ó dá o. lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ ilẹ̀ yìí ṣe ń palẹ̀mọ́ fún ìyanṣẹ́lódì látẹ̀yìnwá ni wọ́n ti wá ń sarajọ báyìí o láti pa àlàjà pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ torí pé tí ó jẹ́ pé ìjọba àpapọ̀ sì ní pé ọjọ́ márùndínláàádọ́rin lórí àlééfà lónìí. ẹ kú ojú lọ́nà o bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tún ṣe ń retí ìṣìkejì àwọn tí yóò jẹ́ mínísítà nípa bí ààrẹ sọ pé lónìí gan lórúkọ ọ̀hún ṣeé ṣe kó délé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà. tó ṣíjú adé kálukú wà lójúṣe rẹ̀ lábẹ́ ẹ̀tọ́ àti òfin o bí kan bá ṣojúṣe rẹ̀ níbi kó mọ lé tóòlù sì ṣojúṣe rẹ̀ níbi kó mọ àgìyàn ojúṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá mọ̀ ní láti dáàbòbò ẹ̀tọ́ aráàlú láì gbọdọ̀ di ìtàkùrọ̀ gan adelé ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí tó sọ̀rọ̀ jáde. lórí ọ̀rọ̀ bí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti gùn lé ìyanṣẹ́lódì ní ìpínlẹ̀ kánò ìjọba ìpínlẹ̀ náà ó gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá àgbà àti àwọn tó yẹ ká wà níṣẹ́ alẹ́ nítorí pé wọ́n kọ̀ wọn ò yọjú síbi iṣẹ́. ẹ má ka gún mọ́yán ẹ má ka ẹ̀rù mọ́ nǹkan ọbẹ̀ ẹ má mọ̀ nǹkan orílẹ̀-èdè nàìjíríà máwọn orílẹ̀-èdè tí ológun ti lè gbàjọba o torí gbígba ikú bá péjọ nígbó àdán aníkó kàn mí gbígba yẹn sì péjọ níjù àdán aníkó kàn mí kò kàn mí báyìí mọ̀lẹ́yà àdán wí o ìdìtẹ̀gbàjọba ológun kò lè kan orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbogbo ọ̀nà láti dáàbòbò ìjọba tiwantiwa ọ̀gágun lágbájá ló sọ bẹ́ẹ̀. ìkọlù tí wọ́n ṣe sáwọn ilé ìjọsìn kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun lásìkò tí wọ́n ń ṣe ìṣòro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti sọ nímọ̀ pé ọwọ́ ti tẹ àwọn tó wà nídìí rẹ̀. ṣíjú adé ara ò mà ní níyàn kó má fi ní nǹkan bẹ́ẹ̀ sì rí ìrọ̀rùn ẹyẹ báyìí ní ìrọ̀rùn tẹ́ kárámábà ni aráàlú máa ń lẹ́gbọ̀n aṣojúṣòfin ṣe sọ pé lẹ́yẹ òsọ́ka lòun mà tẹ́wọ́ gba ìgbésẹ̀ báńkásẹ̀ níjọba àpapọ̀ ń bà lérò tó bá lè taari ọ̀rọ̀ ọ̀hún síwájú òun. lórí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú kókó jẹ́njẹ́ àti fìsàfìsà tí adarí báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó ń kojú lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ilé ẹjọ́ mà ti pàṣẹ pé kí emefiele lọ fún àjọ dss níwèé pẹ̀jọ́. ọ̀rọ̀ ìjàgùdù ta ló wọlé ìbò ààrẹ tí fanfa rẹ̀ ti ń bẹ níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó sọ lẹ́yìn ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ tó wáyé lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì mà ní ó ti digbá ògiri o níwájú ìgbìmọ̀ báyìí tó jẹ́ pé bílé ní òrè sí ni bóde jẹ́ nìkan kò mọ̀ ìgbìmọ̀ ń ti nìkan báyìí lẹ́yìn ìgbà tó tẹ́tí gbọ́ atótónu tọ̀tún tòsì lórí ẹjọ́ náà. ẹjọ́ kan sókè náà nígbà tá a bá padà dé a máa tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àwọn kókó tá a ti kà sí ti gbọ̀ yín. àfàìmọ̀ kó má jáwọn àmì tí mò ń lóye rẹ̀. nínú àgọ́ ara mi yìí ni ó hàn mí lè mọ̀. ara ó máa ta mí bíi pé mo fomi atapara. ara ń já mi jẹ nǹkan máa rìn tàbí gbòmí jẹ káàkiri ara. ara ó máa yún ni pàbàmbarì ẹ̀ ní ti pajápajá tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́. torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe ìwọ̀. ọ̀rẹ́ ó jẹ́ bẹnu ẹ̀dákẹ́. sọ̀rọ̀ ẹ̀fọ̀ wa lè ní ìwé àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà. ṣé wọn ò gbọ́ nípa bí àǹsì kàfù ni egbògi tó jẹ́ òní gbogbo ìyá nílò tó bá ń di pé ara ń ta ni ara ń yán ni ara ń já ni jẹ nǹkan rìn tàbí bonijẹ káàkiri ara tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. bí àǹsì kàfù wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn nílùú Òṣogbo. bnc capsule wà ní orí ọ̀fẹ́ olúwa pharmacy dada estate. ó wà ní orí ọ̀fẹ́ olúwa ní ìsàlẹ̀ àró. ìyanilé olúwa pharmacy ní Ọ̀ṣun capital hotel building. abo pharmacy tó wà ní ajégúnlẹ̀ road àti ti òkè fíà. bnc capsule wà nílùú Òṣogbo Iléṣà Ilé-Ifẹ̀ Ìkirè Ẹdẹ àti nílùú Ìwó. iléeṣẹ́ tèmítáyọ̀ kado medical Nigeria limited ló ń ṣe bnc capsule jáde. láti mọ pharmacy tí bnc capsule wà ládùúgbò yín ẹ pè 08113369434. ìpolongo di ọba wọn nílé apárí. kẹ̀mbẹ́ wọ̀lú ọba àwọn Sòkòtò ẹ̀rìmọ̀. ọwọ́ global investment Nigeria limited di ọba fún gbogbo àwọn oníbùsùn káàkiri àgbáyé. wọ́n tún jẹ́ alábàáṣepọ̀ tó tọ́ authorized business partner fún iléeṣẹ́ mọ́ńkà fún. àwọn ẹ̀dọ̀kí fóònù alálọ̀pẹ́ kánìkẹ́sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn fóònù akọ́dúnrọ́rọ́ bá dúdú wẹ́kẹ̀ ni wọ́n ń tà níbẹ̀. different sizes of phone bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí lọ́pọ̀ yanturu. nínú bẹ́ẹ̀ sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lẹ́dì wọ́n pèsè tó bá yẹ ètè kó sọ́dá. àwọn ni wọ́n tún ṣe omi inú ọ̀rá tó gbàgbọ́rọ̀ kan. ọwọ́ block pure water. àkọ́mi ní ike tó dára tó next stable water. bákan náà ni wọ́n ń ta wáìnì ọlọ́kọ̀ ìjọba pẹ̀lú ọtí ẹlẹ́rìí dòdò níbẹ̀. ilé iṣẹ́ owó block wà alágbàtà fún mọ́kà fún báyìí o. iye tí ilé iṣẹ́ mọ́kà fún gbé àwọn ọjà yìí jáde náà láwùjọ fún yín pẹ̀lú commission ti yín. wọ́n wà
ní muka building beside senator fasemi house the day state Òṣogbo Asun state telephone 08033974110 owó block global investment Nigeria limited ẹ̀yin lọ́gá gbogbo wọn. GSM authorized dealer tó ta fóònù pẹ̀lú original accessories oríṣiríṣi pẹ̀lú àǹfààní easy buy àlàfo ìlọ́dọ̀ wọn a máa san díẹ̀ 0706-3110-5519 lẹ́ẹ̀kan sí 0706-3110-5519 Maxwell Telecoms ọ̀dọ́gbọ̀n ní mo gbà fún ìjọ. káyégbọ́ ètò tá a ti mú àwọn oníkíní ìròyìn fún yín ẹjẹ́ tó máa gbéra sọ ní ràbájì gan báyìí gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé lónìí yìí lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ pé òun yóò bá ìjọba àgbàpọ̀ gbé pẹ́rẹ́gì ìjà kaná látàrí ìdààmú akọ́dà tí ń kojú àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún fún iye owó ìrànwọ́ lórí epo pẹ̀tró nílẹ̀ yìí alága fún ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni kọ́mẹ́jọ Àjàyí ló ti sọ lánàá pé ọ̀rọ̀ ìyanṣẹ́lódì àti ìfẹ̀hónú ọ̀hún ló ti di àkísà tí ń rátàn síjọba àpapọ̀ lọ́rùn tígbà abẹ́rẹ́ aránṣọ kan ò lè dá dúró wípé bí tó bá ti balẹ̀ kì í padà sẹ́nu mọ́ o kọ́mẹ́jọ Àjàyí sọ̀rọ̀ ńlànà sọ pé gbogbo ìpàdé táwọn bá aṣojú ìjọba àpapọ̀ ṣe ló dàbí ẹni fi òdòdó tan ọmọdé jẹ tí kò sì so èso rere kan wáyé ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ láti ìlú Ìbàdàn tí olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló fi di pé ṣe làwọn olùfẹ̀hónúhàn láti ilé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún tí wọ́n ti kọ́kọ́ lọ faraya nílé iṣẹ́ ìjọba tó wà lágbòdì níjẹta tún gbìnàyà lánàá tí wọ́n sì ń kó gbòǹgbò gbogbo àwọn abáṣẹ́kù òṣìṣẹ́ tí ó tẹ̀lé ìwòsẹ́ níran náà àwọn ti pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti bá ìjọba ìpínlẹ̀ náà falà kálí láti jẹta eléyìí tọrọ ọ̀hún tún wá pele mọ́ sí lánàá tó tún wá búrẹ́gẹ̀jigẹ̀ lónìí báyìí torí pé bọ́jọ́ ṣe ń gorí ọjọ́ nínú àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀hún ló sí i bákan náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ohun tí a gbọ́ ni pé bíi aago méje àárọ̀ òní làwọn awakọ̀ ajégbòho ti ń dúró ní dòǹdó láì ṣiṣẹ́ láti fi wo ibi tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún yóò wọ́pọ̀ wó sí bó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sísọ ń tiẹ̀ pé ìṣesí gómìnà Adémọ́lá Adélékè lórí àkóso tẹ́ àwọn lọ́rùn táwọn ò sì ní bá pààlà ìjà rárá ṣùgbọ́n tí wọ́n di wọ́ọ́rọ́wọ́ yóò wáyé láti lè fi hàn pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àpapọ̀ láti fi hàn pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà parapọ̀ mọ́ ti òkè pípé ọ̀kan ni wọ́n látara bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ pé ìkóríta ọláyà nílùú Òṣogbo tí olúlo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n fẹnu kò sí láti kóra wọn jọ sí ṣe ni ibẹ̀ dápárò láti nǹkan bí aago méje àárọ̀ yìí táwọn ajé ìgboro tá a mọ̀ sí ọkọ̀ kórópè kò sì ṣiṣẹ́ wáyé ikọ̀ kan tó jẹ́ táwọn awakọ̀ nígboro Èkó náà ló ti sọ pé òun ò ní lọ́wọ́ nínú ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún. kí n gbé láti ibi tó o ti dúró ní ìpínlẹ̀ Èkó ibẹ̀ gan ni mo wà o ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ibùdókọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó yóò ní Alhaji Musiliu Akínsànyà mo ti sọ ní mímọ̀ pé tí gbogbo àwọn ènìyàn mọ̀ sí MC Olúọmọ mo ti sọ ní mímọ̀ pé lẹ́yìn ìpàdé táwọn ṣe lánàá làwọn ti fẹ́ràn kò pé àwọn ò ní darapọ̀ mọ́ ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn èyí tí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ parupọ̀ láti gbéra sọ lónìí lẹ́yìn tó fẹ́ fi pàdé ọ̀rẹ́dà sí ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bó ti yọ owó ìrànwọ́ orí epo lẹ́yìn ìpàdé àti ìfikùnukù tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ló jẹ́ kó mọ̀ pé gbogbo àwọn ọlọ́kọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gé owó ọkọ̀ sí méjì dípò iye tí wọ́n ti ń gbà tẹ́lẹ̀ àdínkù yóò dé bá láti lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ pé àwọn náà mọ ohun tó lọ lára àmọ́ káwọn farabalẹ̀ fún ìjọba tó wà lóde báyìí láti lè ṣe àwọn ètò tó tó àti ètò yẹn ètò yìí lè padà mú ìdẹ̀rùn bá àwọn aráàlú lápapọ̀. Adélé ọ̀gá àgbà yẹn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Olúbàdé ẹgbẹ́ tó kùn ló ti wí pé kálukú mà lójúṣe rẹ̀ lábẹ́ òfin o torí pé ìkan ó sojúṣe tiẹ̀ níbi kó mọ̀lé èyí ó sojúṣe tiẹ̀ níbi kó yẹ̀nà ìdí èyí ló ṣe wá rọgbọ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò agbófinró pátápátá lórílẹ̀‐èdè yìí pé kí wọ́n rí dájú pé ojúṣe tiwọn náà níbi ààbò ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú kò sáàkì kí wọ́n tó rí pé ètò ààbò ọ̀hún ló kún ojú tó sì jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí pàtàkì jùlọ lónìí táwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ń gbèrò láti pàdé ọ̀rẹ́dà sí ìjọba àpapọ̀
gbogbo fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lórílẹ̀ yìí ACP olúmíwá adéjọbí ló sọ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta lórúkọ ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wípé ọ̀gbẹ́ni ẹgbẹ́ tó kún ló ti ń kọminú lórí gbẹ́tò ìfẹ̀hónú àti ìyẹnsódì ọ̀hún kò ṣe ní yọrí sí ìtàkùrọ̀ gan bẹ́ẹ̀ ló rọgbà àwọn tó bá fẹ́ lọ́wọ́ nínú ètò ọ̀hún pé kí wọ́n tẹ̀ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú àlàáfíà o káwọn jàǹdùkú ẹ̀dá má bàa já ètò náà gbà mọ́ wọn lọ́wọ́. ọ̀gbẹ́ni ẹgbẹ́ tó kún ló wá kìlọ̀ fáwọn òṣìṣẹ́ ọba tó ń gbèrò ìfẹ̀hónú náà pé kí wọ́n bá a mọ níbi tí òfin gbà wọ́n láàyè mọ́ o wípé bẹ́ẹ̀ni kẹ́ni bá lọ wa olórí méjì yóò jẹ́ ká àbámọ̀ torí ọmọkọ́mọ tó bá ṣubú kíní yóò fi wòye ìsìnkú dí o. òun ti yíyọ owó ìrànwọ́ epo dálẹ̀ àfàìmọ̀ kápá ìjọba àpapọ̀ mọ́ka ọ̀ nípa bí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilé ìwòsàn ní ìpínlẹ̀ Kánò ṣe ní kí àwọn ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn mẹ́ta kí wọ́n gba ilé wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì tún ní kí àwọn òṣìṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n wà ní sí alẹ́ ní 30 oṣù keje ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí kí wọ́n lọ́rọ́ kúnlé náà èyí ó sẹ́yìn bí ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún ṣe kéde pé dípò kí àwọn òṣìṣẹ́ wà lẹ́nu iṣẹ́ àmọ́ tí wọ́n lọ́ọ̀dì rẹ̀ mọ́ gbogbo rògbòdìyàn tó ní í ṣe pẹ̀lú bí ọ̀rọ̀ epo àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ṣe rí báyìí àti pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé ó tako òfin iṣẹ́ tí wọ́n gbà tó ní kí wọ́n máa lọ lé náà láwọn tó yẹ kí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ ní 30 oṣù keje ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ọ̀gá àgbà ilé ìwòsàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti ṣẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kánò ni wọ́n yọ nípò bí ẹni yọ jìgá èyí tó ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láti ẹnu akọ̀wé àgbà tó rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ náà pé ìṣesí àwọn ọ̀gá àgbà ọ̀hún ó túmọ̀ sí pé ẹnu wọn ò kálù tí wọn ò sì lè joyè lórí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera náà. olórí iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gágun Taoreed Lágbájá òun máa ti sọ̀rọ̀ sígboro ayé lánàá lẹ́lẹ̀ yìí o wípé kí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó ń fòyà látàrí pé ológun dìtẹ̀ gbàjọba nílẹ̀ Nìjẹ̀ lọ fọkànbalẹ̀ o wípé irú rẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí láíláí wípé àwọn táwọn jẹ́ ọmọ ogun nílẹ̀ yìí ti ṣetán láti máa dáàbò bo ìwé abẹ́nà òfin torílẹ̀-èdè yìí ń ṣàmúlò àti pé gbogbo ibi tó bá kù lẹ́sẹ̀ náà ni àwọn òrìpáwọn fi tẹ̀lẹ̀ láti rí dájú pé ìjọba àwarawa tílẹ̀ yìí ń ṣàmúlò rẹ̀ kò tàkìtì bẹ́ẹ̀ ni kò forí sánpọ́n torí pé àjákùadé ìjọba tiwantiwa kì í máa ṣẹgbẹ́ ìfìlà onídẹ ìjọba ológun o ọ̀gágun Lágbájá sọ̀rọ̀ yìí nílùú Àkúrẹ́ níbi ètò ìkùmọ̀kúmọ̀ táwọn ọmọ ogun ṣe ibẹ̀ ló ti wí pé káwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lọ níkọ̀kànbalẹ̀ wípé gbogbo àwọn àlàfo tí kùdìẹ̀kudiẹ ti ń fi ètò ààbò ilẹ̀ yìí lápè iléeṣẹ́ ọmọ ogun ti mójútó àti pé gbogbo ẹ̀bùrú táwọn ọlọ̀tẹ̀ lè fẹ́ gbà láti mú kéètò ìjọba tiwantiwa tó ń bẹ lórí báyìí gbókìtì iléeṣẹ́ ọmọ ogun ti ń di o wípé ti tẹ́ pẹpẹ irú ètò ìkùmọ̀kúmọ̀ fáwọn ẹ̀ṣọ́ ọmọ ogun ni láti fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó ṣe wọ́n jẹná láti lè túbọ̀ jábábá sí i lórí àmójútó ètò ààbò ṣíjú adé bọ́ọ̀ bá gbà wípé ọ̀gágun Lágbájá ti ń sọ̀rọ̀ yìí ọmọ bíbí ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí àyímọ̀ ni ẹni tó sọ níbi ètò nílùú Àkúrẹ́ lánàá wípé ọ̀sẹ̀ ìkúnlọ́wọ́ ìkùmọ̀kúmọ̀ àwọn ọmọ ogun ló jẹ́ àsìkò tí wọ́n yà sọ́tọ̀ lọ́dún káwọn ọmọ ogun àpátápàrà ọ̀hún lè ráyè bójú ẹ̀yìn láti so ìgbéléwọ̀n ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ wọn láti ọdún tàtẹ̀yìnwá níbi ètò ọ̀hún sì ni adelé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ọ̀gbẹ́ni Lucky Ayédatiwa ló ti gbóṣùbà fún iléeṣẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí fún akitiyan ìlàkàkà àti ìgbìyànjú pẹ̀lú àtìlẹ́yìn tí wọ́n ń ṣe láti rí i pé àlàáfíà àti ìfàbalẹ̀ ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ yíká orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tún ò sì gbà fáwọn gbóbàjẹ́ àtúká oníjàgídíjàgan láti dà dúró. ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ó jẹ́ ara àwọn ọ̀rọ̀ ìrètí tó léde Nàìjíríà ń lò lẹ́nu lọ́lọ́ yìí èyí ló mú kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu jẹ́ kó ní mọ̀ pé òní tó ní jẹ́gẹ́ ni orúkọ àwọn mínísítà tó kù tí ò tí ì dé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà yóò tẹ adarí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin lọ́wọ́ pẹ̀lú àlàyé pé àwọn ìpínlẹ̀ tí wọn ò tí ì gbóòórùn orúkọ ẹni tí yóò jẹ́ mínísítà wọn kí wọ́n fi ọkàn balẹ̀ àti pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn náà yóò rí orúkọ ọ̀hún tí àwọn náà yóò sì mẹ́rin tí yóò sojú wọn gẹ́gẹ́ bí mínísítà ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ká ní ìgbésẹ̀ ọ̀hún tètè yá kẹ́kẹ́ ni alẹ́ àná ló yẹ kí orúkọ ọ̀hún kó ti di gbígbé jáde àmọ́ tí ìrètí wà pé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yóò ka orúkọ náà níbi ìjókòó ilé wọn lónìí èyí fi yé ni pé orúkọ méjìdínlọ́gbọ̀n tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu kọ́ fi sọ̀wọ́ wọn yóò parí gbogbo àyẹ̀wò àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí wọn lónìí tí wọn yóò sì fẹnu ọ̀rọ̀ jóná lórí àwọn méjìdínlọ́gbọ̀n náà pẹ̀lú àlàyé pé tí wọ́n bá karúkọ tuntun náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò tiwọn ní ọjọ́ ajé tí wọn yóò sì parí gbogbo àwọn àyẹ̀wò tó yẹ láti lè fún ẹni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu láàyè
búra fún wọn kódà wọ́n tó gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tí ò tí ì ní ẹni tí ó ṣe mínísítà wọn. ṣé wọ́n ní ọjọ́ tọmọdé bá múlẹ̀ báyìí ní mà síjú adé kì í mà mọjọ́ tó ń wò dà eléyìí ló mú kí ọwọ́ ṣìnkún iléeṣẹ́ ọmọ ogun tẹ àwọn márùn kan nínú àwọn ọ̀dọ́ ajàgbara ẹ̀yà Biafra lásìkò ìrédè kan ilé tí ikọ̀ ọmọ ogun ṣe nípínlẹ̀ Imo àti ìpínlẹ̀ Anambra. Ikọ̀ náà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn elétò ààbò yòókù ló parapọ̀ ṣe ìrédè náà tí wọ́n sì lọ jálùbùbà táwọn ọmọ ikọ̀ ajàgbara ẹ̀yà Biafra ọ̀hún ti ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn oníjàgídíjàgan wọn. Àtẹ̀jáde kan tí alukoro fún alukoro iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè ọ̀gágun Oyema Nwachukwu fi síta ló sọ pé ìtalólobó aráàlú ló ṣokùnfà ìrédè náà nígbà táwọn sì fi mú fínlẹ̀ láti dé ibẹ̀ ni àwọn rí ibi tí àwọn ọmọ ogun ti ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wọn eléyìí tó sì mú kí wọ́n fi ṣe adínàgbò òkú àṣẹ fìdímọ́dé ọlọ́dọọdọ ajé tí ikọ̀ náà ń pa láwọn ìpínlẹ̀ márùn kan lẹ́kùn ìlà oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí. àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìwádìí pàápàá jùlọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fimúfilẹ̀ báyìí ṣe ìwádìí lórí ọkọ̀ abẹ́yẹfò ẹlikọ́pítà èyí tí wọ́n kọ J430 sí lára tó já ní nǹkan bíi aago 3 ọ̀sán àná ní ìpínlẹ̀ Èkó. àjọ òun jẹ́ kó ní mọ̀ pé ọkọ̀ abẹ́yẹfò òun ni ẹ̀ka tó rí sí ọ̀rọ̀ ìṣe ìdẹ̀rùn níléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ń lò láti lè pèsè ìdẹ̀rùn fún àwọn ènìyàn tó bá wà lójú ogun pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ṣe ni wọ́n gbìdánwò ọkọ̀ ọ̀hún láàrin ìgboro Èkó tí àwọn atukọ̀ méjì sì wà nínú rẹ̀ kó tó di pé ọkọ̀ ọ̀hún já lábàdì ní agbègbè ọba kẹràn ní ìpínlẹ̀ Èkó. ìròyìn jẹ́ kó di mọ̀ pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ ní kankan báyìí láti lè mọ ohun tó ṣokùnfà rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé bí iṣu bá ṣe kú tọ̀bẹ̀ ṣe bù ú wọ́n jẹ́ kí etí àwọn ènìyàn wọ́n jẹ́ kó gbọ́ sí àwọn ìwádìí náà. ọba akan ìgbẹ́lẹ́kọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ kó mọ̀ sí ti ọ̀kárí. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ló mọ̀ ní tẹ́wọ́ gba èròǹgbà ìjọba àpapọ̀ láti àtúnyẹ̀wò ọ̀rọ̀ oṣù àwọn òṣìṣẹ́ gẹ́gẹ́ bá ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe kéde rẹ̀ lásìkò tó fi bá ọmọ orílẹ̀-èdè yìí sọ̀rọ̀ táwọn aṣòfin ọ̀hún sì ti fọwọ́ sọ̀yà fáwọn òṣìṣẹ́ ọba nílẹ̀ yìí pé gbogbo ìgbésẹ̀ náà tí iléeṣẹ́ ààrẹ bá ti ṣípa lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni àwọn yóò tẹ́wọ́ gbà ní kankan wọn nítorí pé ara ò gbọ́dọ̀ nìyàn báyìí kó má fi ní nǹkan bí bárabá ti ní àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni aráàlú yóò sì máa kérora tó bẹ́ẹ̀ sì rèé ìrọ̀rùn ẹyẹ náà ni ìrọ̀rùn ìtẹ́. àtẹ̀jáde kan tí alága ìgbìmọ̀ tẹ̀ kótó ilé fétò ìròyìn lẹ́gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yọ̀nẹ́gbù Akínrótìmí fi síta mọ̀ ló ti tún gbóṣùbà fún àwọn ìgbésẹ̀ bántàṣẹ́ eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu kéde láti gbé láti fi dín àjàgà ètò ọrọ̀ ajé tó le koko lásìkò yìí kù. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin tó wá ṣèlérí láti má tẹ̀tì nínú àwọn ojúṣe rẹ̀ lábẹ́ òfin eléyìí tó sọ wípé gbogbo rẹ̀ ni àwọn yóò máa mójútó tó sì wá jẹ́jẹ́ ṣíṣe àmójútó gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba gbogbo tó bá ń bẹ nígbọ̀nù àmójútó àwọn ètò sọ̀gbàdẹ̀rọ̀ náà kó lè débi tó yẹ kó dé. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti sọ pé ọwọ́ ti tẹ àwọn kan tí wọ́n sì ti wà lákòlò ọlọ́pàá ọ̀hún báyìí lórí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ẹ̀sùn pé wọ́n kọlu ilé ìjọsìn kan èyí tó wà ní abúlé kan nínú Òṣogbo èyí tí wọ́n pe agbègbè ní abúlé odù tí ó jìnnà rárá sínú Òṣogbo tí í ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. òyìn fi yé ni pé ní àsìkò tí àwọn ilé ìjọsìn ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ ìṣọ́ òru wọn ó ní ikọ̀ ẹlẹ́ni méjìlá ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn ọmọ ìjọ náà lẹ́nu tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gba gbogbo dúkìá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lu àwọn tó ṣe é lù lálùbami níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà. òyìn fi yé ni pé ọpẹ́lọpẹ́ bí wọ́n ṣe ta àwọn agbófinró lólobó àti àwọn ìgbésẹ̀ tó padà tẹ̀lé òun ló fa bí wọ́n ṣe rí àwọn ènìyàn ọ̀hún mú tí wọ́n sì ti wà lákòlò àwọn ọlọ́pàá báyìí. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá ó rọ gbogbo àwọn adarí ẹ̀sìn láti rí i pé wọ́n ṣe ètò wọn lójúmọmọ kí wọ́n má máa pẹ́ nírú àkókò tá a wà yìí àti pé kí wọ́n sì rí pé ètò ààbò agbègbè wọn ó nítumọ̀ nítorí pé òun fìdí àmúlẹ̀ pé àwọn alọ́kólóhùn kígbe ọ̀hún wọn ò bẹ ṣùgbẹ̀gbà láti ṣiṣẹ́ láàbí wọn mọ́. Ojú mi ní fìtílà tí mo fi ṣayé, ojú mi ní fìtílà tí mo fi ríran.
ọ̀rọ̀ ní ẹgbẹ́ òun egbògi ìbílẹ̀ láti lè ṣe bàbá olójútólúwọ̀ bá fi gbígbàdúrà sínú rẹ̀ gbogbo ìwọ tó bá rí pé ìríran rẹ kò mọ́lẹ̀ tó ìyànjú láti kàn sí bàbá olójú láti gbé egbògi ìbílẹ̀ lura egbògi ìbílẹ̀ tó ti wà látàyé àwọn baba ńlá wa èyí tí wọ́n ń lò tí ìmọ́lẹ̀ wọn fi ń bá wọn dọ̀jọ́ alẹ́ tí wọn kì í fi ní ṣòro kankan lórí ìmọ́lẹ̀ wọn gbogbo egbògi yìí látẹnu ni wọ́n ti lò wọn kì í kà sí ìríran ìwọ náà kà sí bàbá olójú ní nọ́mbà 19 àlàáfíà street ìgbọ̀nà nílùú Òṣogbo ẹ pè 0802 390 8367 lẹ́ẹ̀kan sí 0802 390 8367 tó o bá ti lo oògùn lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tó rí yàtọ̀ kàn sí dókítà rẹ o bàbá olójú worldwide sáárà rẹ rèé o. ọ̀làwálé plastic and foam ti dàràbà ó ti digi ńlá oríṣiríṣi ike lọ́lọ́kan òjọ̀kan pẹ̀lú irúfẹ́ àga oníke àti tébù tẹ̀ bá ń fẹ́ ojú kan ló wà lọ́dọ̀ ọ̀làwálé plastic and foam company kódà bó jẹ́ plastic chairs and table fún gbọ̀ngàn ayẹyẹ ilé ìtura tó fi mọ́ plastic chairs and desk fún àwọn ilé ìwé gbogbo ọ̀làwálé plastic and foam fún mi major distributor fún Sarah Foams yẹn fóòmù àti pílù alálòpọ̀ tí kì í papò rárá ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọ̀làwálé ló tún gbé ike fáwọn iléeṣẹ́ àpò ògùn tàbí table water juice àti gbogbo iléeṣẹ́ tó ń lo ike tá a fi rọ nǹkan sí ròyìn wá tó àbójúbà o ọ̀làwálé plastic head office wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Gaji Central Mosque Ìgbọ̀nà Òṣogbo tó fi máa ẹ̀ka wọn tó wà ní àgbègbèlówó àti ọ̀kíní lọ́nà ìlógún sí Òṣogbo ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0803 422 9016 àti 0909 042 0323 ọ̀làwálé plastic and foam company gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ lójú kan ló wà. olókè méjì herbal product káàbọ̀. olókè méjì ní kálọ̀rì owó olókè méjì ní kálọ̀rì oògùn ìbílẹ̀ ọmọ bàbá wa ewé àtẹ̀tò tó dájú sáká ewé àtẹ̀tò tó mára yá gágá. òdodo ọ̀rọ̀ àṣẹ lóòótọ́ ni pé agbára tọ́lọ́run àṣẹ̀dá fi sára ewé àtẹ̀gbò fún ìkápá lórí onírúurú àrùn níjẹ̀lú àná ó sì ń bẹ lóde òní lójúlówó gẹ́gẹ́ bíi tàtijọ́ olókè méjì herbal product ló dé kámọ̀ bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ agbára aṣẹ́gun sẹ́tẹ̀ èyíkéyìí àrùn tó ń forí bùságo ara olókè méjì herbal product ibẹ̀ láwọn ti rí ọ̀kan òjọ̀kan ògùn ìbílẹ̀ tó yọ onírúurú àrùn karùn dànù kúrò lágbára bí ẹni yọ jìgá gbogbo egbòogi wọn ló wà lẹ́jẹ̀wọ̀n níbàámu pẹ̀lú ìlànà ayé òde òní bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ṣàlàyé ohun jíjẹ tàbí mímu tó ṣara lóore àti èyí tó ń ṣàkóbá fún àgọ́ ara fún yín lọ́dọ̀ tiwọn láìsí èméjì bẹ́ẹ̀. ẹ kàn sí wọn ní Lagos head office wọn ní B&T bus stop Ìpájà road ìyànà Ìpájà Lagos state tàbí ẹ̀ka wọn tó wà nínú Òṣogbo ní Powa shopping complex sub 20 and 21 after Ògbómọ̀ṣọ́ garage along GRA road beside police hospital Òkèfíà Òṣogbo ẹ pè wọ́n sórí 0803 4751 623 lówó ó kọjá bẹ́ẹ̀. Yawa! Tsara inshorar lafiya ta Oshun. Ohis! Godiya da godiya muka ba mutanen Ohis. Ohis ta zo ta zauna a cikin garin Oshun. Yayi da mutane da suke gaggajiya da kike godiya da irin wannan fa'ida ta alama. Sanin wannan Ohis kuma tana haɗin giggiwa tare da wasu ba da lafiya masu zaman kansu. Inda kana da katin rajista na Ohis za ku amfani da lafiya tare da makasankancin ragi. Ana samun Ohis a kowane yaƙi na jihar Oshun. Duk ƙarin bayani a kira 070-2 5-5-5-4-7 ko yanar gizon Ohis shine www.osia.ng. Ohis providing access to quantitative healthcare without tears. gbọ́ òun náà la wà nílé àwíyé òkè balẹ̀ Òṣogbo alóòrò ọ̀run orílẹ̀-èdè yìí ọ̀rọ̀ ìtàkùrọ̀ gan ta ló wọlé ìbò ààrẹ tí fàǹfà rẹ̀ níbẹ̀ níwájú ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀sùn tó ṣe lẹ́yìn ètò ìdìbò mọ̀ ní ìgbìmọ̀ tó fi kalẹ̀ sílùú Àbújá ti parí gbogbo ìgbẹ́jọ́ àti atótónu olùpẹ̀jọ́ ti ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú náà Alhaji Atiku Abubakar pẹ̀lú atótónu ti olùjẹ́jọ́ ti ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti ààrẹ ilẹ̀ yìí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu alága ìgbìmọ̀ onídàájọ́ ọ̀hún alága ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ̀sán ọ̀hún onídàájọ́ Simon Samani sọ pé
ọjọ́ tí ìdájọ́ yóò wáyé ló kù báyìí tí gbọ̀n ọ̀hún yóò sì fi tó tọ̀tún tó sì létí ọ̀rọ̀ ló ti wá di ìgbà orí ògiri báyìí bí lé ní òrìṣì ni bí ìta ni ẹnìkan kò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n olùpẹ̀jọ́ jí Alhaji Atiku Abubakar ló rọ ìgbìmọ̀ náà pé kó fagilé jíjáwé olúborí aṣíwájú Bọ́lá Tinubu nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù kejì ọdún tá a wáyé bó tẹ̀ pé ìgbìmọ̀ agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ òṣèlú APC lábẹ́ ìdarí amòfin Lateef Fagbemi ló rọ ilé ẹjọ́ náà pé kó ra kọtí ọ̀gbọ́n sí gbogbo ohun tí àwọn olùpẹ̀jọ́ ń yò wípé àròbájọ láti sọ irọ́ di òótọ́ lásán ni bákan náà ni amòfin Wọlé Ọlánìpẹ̀kun tó náà dó fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu náà tún rọ ilé ẹjọ́ náà pé gbogbo àwíjàre ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti agbẹnusọ fún olùdíje ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ náà ni kò mọ̀ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o wípé ìwọ̀n orílẹ̀-èdè yìí ló pa ọ̀pọ̀ fi ìbò wọn tí wọ́n sì tẹ̀ka fún àṣọ Bọ́lá Ahmed Tinubu